Sunday morning, April 19th, Easter Sunday. Uncle Wop's house. Look at the beautiful facet of the house. On the first floor, the big window, the office. Second floor, the living room. Third floor, bedrooms. Fourth floor, attic. Isn't it a beautiful sight? We're going to go to the square in a moment with Mom and film all the how. Mom is coming up soon. Uncle Wop is going with us. As you can see, the weather is sunny. It's a beautiful day. This afternoon we're going to go out with Tante Greet to an old church that she has written a little book about its history. Wonderful sight of Uncle Wop's house. This is looking down the street the opposite way from Uncle Wop's house. Here, looking down the street, the little Kerkstraat. At the very end of that is the square, and here you'll see a few of the houses. A Greek cafe. The store next door. It's too bad that you cannot see it properly. Maybe if I go closer, that's where it says the firma Bakker and Timminga. Bakker and Timminga, organ builders. And here, looking down the opposite way, down to the shopping street and one of the canals. Goedemorgen. The Kleine Kerkstraat. Kleine Kerkstraat. It's hidden between this direction sign and it's number 25. And all this is right behind Uncle Wop's workshop. A nice little front. Too bad that somebody built another wall next to it. You get the idea? The view of it? And it is part of Uncle Wop's workshop. Rear view of Uncle Wop's organ factory. Too bad that everything is so close together. Can't take a long view of it. The side wall of Uncle Wop's Kleine Kerkstraat 25. The grill and the door the very front. That's an old clothes dry rack, the type that as a young boy in the carpentry shop I made a couple of those. Could be placed on a lawn or anywhere.
simply spread it out, and there would be 1, 2, 3, 4 lines on which clothes could be hung to dry. Ja. Zet hem eens om, let me eens even jaren. Het idee dat deze er al hier doet hard. Uncle Wop is preparing one of the music boxes, one of the old music players, and in a little while you'll hear the door een liesbiet citeert. Blonken mijn blonken. Nog eens in je bobkast, Hester. So Uncle Wop has put in a new record. Als de maar voor u vast bokken, dan moeten we eens eventjes van dat ding hellen. Of misschien kunnen we nog één keer uit hellen? De plaat? Eventjes zo. Ja, draai maar eens even een beetje rond. That's the record. Can you hear it? All little holes and little pins on it. And that's where it goes into the music works. And we'll hear another melody. Put another nickel in. Put another nickel. Dit's the Nickelodeon. Well, if that isn't the most beautiful sound you've ever heard, eh? That is now a player harmonium. That's a reed organ. Look at the keyboard and look at the white knobs above it. Those are the registers. And the workings of it. That's where the role for the player is, the automatic player. Oh, well, the baby's box is in front of it, but you have a good look at it. There are a few more records, the big ones for the ones that we just heard Uncle Wop play, and the others belong to another music box that is sitting around somewhere, I suppose. Beetje achteruit. Another player, piano. Bist er maar aan de gongbok of is die clear? Ja, nee, dit is nog een goeie. Uh-huh. Dat is een reed organ, hè. Oh, no, that's another reed organ. It's another harmonium. It's not a player, but another player harmonium. Uh-huh. Nou, ze zijn mooi. Dat ze niet zo bekend voorkomen, dat weet ik niet, maar ze zijn mooi. Even het driehoekje openmaken, Toos.
Even openmaken. Wat, hè? Het driehoekje. Oké. Die zo. Met je mouwen strak. En dit is wat de vaker had in his, on top of the fireplace. Ja. Nou, even dicht, Toos. And in the meantime, Uncle Wop is playing those beautiful melodies. And look how nice he's playing them. Look how nice he's playing them. Yes, it is, Nelly. Ja hoor. Heb je nou dat frequentie nog opgenomen? Hey? Those are all the tapes for the player organ. And Uncle Wop has another case full for the player piano. Close the door. Yeah? Okay? Yes. Here's another one. Nelly? Ja? Die heb ik er ook al op. And a couple more music boxes. Doe die eens even open, Nelly. Deze. Zijn het geen stukken die jullie kennen van de... Nee, Wop, die kennen wij helemaal niet. Maar dit is ook bijna echt draaiorgelmuziek, hè? Dan hebben we dan hele populaire dingen hier in de 50 en 60 jaren. Oh, aha. Wel, dat zal de 60er jaren geweest zijn, want wij kennen ze niet. Ja, ik zie het, man. Aha. Hé, dat hoort bij die andere speeldoos. Zie, deze is er eentje met een cilinder. Ja? Hartstikke mooi, Wopke. Hartstikke mooi, man. Komt er nog een? Uh-huh. Doe dat even. Dum, da, 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 dum. Deze kennen we wel, ja. Bekende dingen toen we bij. Dum, dum, dum. Kom on, Nelly, zing het mee.
The Plain Christmas Tree Stand. Waar heb je die opgeduikt voor? Cor, Toos zijn broer, die liefhebbert in klokken en zo. Aha. Een heel stuk tandred hebben we daarin maken. Aha. Een beetje goed, welke inderdaad wel zien, de 23 tosten in eruit. Ja. Ik ben het ding eens een keer uitgeklauwd. Terwijl er nog spanning op die veer zit, zeg maar, en dan ontploft ze dan op weer rond. Ja, ja. Maar dat is hetzelfde manier als die kleintje, hè? Zo, je kunt hem wel sharen. Tenminste, als de Aha. Juist. shirt van derde. Van derde. Aha. Tot derde daar. Aha. Heel een heel stuk segment hebben we Juist. geprobeerd. En Aha. de Cor heeft er al hier, maar de hulp van die maal die er aan de hand van die tostjes maken, je die tostjes erin vielen. Juist. Aha. And this one belongs to the Frisian Museum. That's here for repair. Isn't it wonderful? Hoe oud is zoiets, hoor? 100 jaar. About a Al 100. 100 years? Maar net nog even oud. Dat is nog niet zo oud voor Holland vergeleken. 100 tot 120 jaar oud ongeveer. Maar dat is de oudste stuk wat jij hebt. Wat de eerste music pieces wat jij uit kunt vinden van vroeger. Stukken van music of de tree stander. Wat is de oudste wat jij gevonden hebt, wat jij gevonden hebt van vroeger? Wat is het eerste stuk? De eerste dat was deze speelde of zo. En was die zo oud? gekocht. Nee, het oudste. Het is soms moeilijk om het uit te maken, denk ik, hè? Hoe oud dat het is. Ja, ik heb nog zo'n cilinder, nog 2. Ja, die heb ik de vorige keer heb ik het ook gezien. Daar was een kleintje bij en daar kon je geloof ik hoeveel verschillende deuntjes kon je daarop spelen, maar door het cilindertje wat te verzetten. Die had je in 75 heb ik die ook gezien. Dat was een klein kastje. Hey, er waren de tandjes, daar zat een puntje op en dan kon je de cilinder die kon je op 2 of 3 verschillende plaatsen zetten, zodat je 3 melodietjes kon spelen. Dat is zo'n dienst. Aha, Nou zit deze cilinder te school dik hoor. aha, oh, Hier zit 8 melodieën op hoor. aha, Hij verspringt nou, ik hield dit niet in. oh ja. Dan kun je repeteren leggen, dan moet je hem omzetten, dan verspringt hij Juist. net, dan draait er heel goed dezelfde Aha. melodie. Waar komen ze op? Taram, taram, tam, Waar taram, komen die orgels weg? Wat plaatsen? Waar zijn ze gemaakt? Ben je koffie Dat drinken? is echt Amerikaan, hè? Die komt uit New York. Wil je koffie drinken? Wat die naam? Zeg je? Die naam is een heel andere soort naam. Dat is een Griekse naam. Ja, ik heb de boot opgenomen. Omdat het wel een aardigheid van ons heeft ook met de wind te maken in de Eolus. aha, En die ogen die al de onder staan, wat typisch voor deze maatschappij heeft in New York. Een grote pik wel net op dat ding, hè? no, dit. Dat is beter maar man. Aha. En wat is dat? Wat was die in de handen hesten? Dat is een stuk van een register dat je tongwerk, Aha, klarinet, dat is zo niet, en een tenaar. Ja. Dit zijn Marokkaanse foto's maar eens van Sjan. aha, Van de afbraak van het oude hier in de Westerkerk heb ik hier in het begin gestuurd. aha. En dat ben de houten piepen? Dissen? Dit is een houten piepen, ja. Ja, ja. Huh? En En, is er een omslag voor zee. ja, ik heb steen. Hey, nee, maar dat, dan kan ik het wel iets beetje bij vertalen. De pipes, De pipes, ja. de pipes. From an organ in, waar komt het bij? Nee, dit is eigen, Oh, that's all. eigen voorraad. Uh-huh. It's just the, Overgebleven kijken.
The spare pipes that Uncle Wop and Bet are going to use. They're the base of a foot pedal. Foot pedal, ja. Uh-huh. The larger pipes. Uh-huh. Hey, wat het. And in the meantime, hear the bells of which church? Welke kerk hoor je de bells? De klokken. De Dominicus. The Dominican Church in Leeuwarden. Zeg eens hi, Bert. Hi. Hi. Yeah. The wood pile. Oak, mostly oak, and Oregon pine. Left here to dry for as long as possible. Which, according to the space, sometimes is not long enough. Now here the inside with the pipes of a small house organ, but everything is there. Nou speel je een lied beetje wakker, een beetje muziek, maar iets ervan. Uh-huh. Oh, toevallig had het een... Uh-huh, yeah. Yeah, so push a little bit of air into it and then play. See the knobs on the side for the chains of registers. Voilà. There is the, Uncle Bob calls it the stock. There are the holes in which the metal pipes are placed. Zo dan, hè? Yeah, yeah. Horizontaal. Uh-huh. Horizontally. And how many pipes? Hoeveel? In dit orgel? Yeah. 1500. Uh-huh. 1500 pipes. And dat binnen hoeveel registers? 20. So that's 20 registers altogether, eh? 1500 pipes. That is a typical restoring. The rest of it is of the old organ. Now what Uncle Wop and Bet are doing is restoring it, and that's part that had to be replaced, so it had to be fitted in. Beautiful, isn't it? So another little look at the organ. Yeah, yeah. This one belongs to a fellow in town, and Uncle Wop in his spare time is restoring this. That's a beautiful thing to spend your time on. I should have it as a hobby, eh? This then is an overview of the workshop with all little pieces that eventually will be part of an organ, whether it is new or a rebuild. There from the top you can see the keyboard and some of the parts that have to be connected to the keyboard, and then Hitter and John. Wat kun ik hier op chillen? Dat is een diktebank, hè? Oh, op chillen, oh, dat ligt in. Ja, dat is gewoon een kwestie van ruimtegebrek, Juist, no? juist. Zodat wij gewoon houtjes te schaven hebben, dan rijden we zo al, no? Juist. Maar dat we lang hout hebben, dan zetten we dat ding hier in de wel. En dan kun je juist, ja. Een meter of 4 Ja. size kunnen we wel schaven, no? Ja. Geen probleem. Some of the woodworking machines. Hoe nemen ze dat ding nou? A Vlakbak. plane. Yeah, the planer. And a thickness machine. And some drills. So this is the woodworking area. And here is where the metal pipes are all made. Now that's a whole process, and I don't think that Uncle Wop is prepared to go through all of that, and I'm not prepared to go through the translation of all of it.
But in this organ factory, all the metal plates, all the metal pipes are made. It used to be that Uncle Bob imported some, but now they have made their own melting process and forming process. There are the pipes ready to be placed in a register, then placed into the organ. Maar dan zoeken ze echt een fabriek krijgen. Nu moest men net filmen. Nou, nee, dat denk ik net. Dat denk ik net normaal. Liedbitjes van een dakpan en een dak enzovoort. Now this is in the, on what calls it the intonair room. So here each of the pipes is given its tone. So Die that is er one nog needs niet work. klaar. Die is nog niet klaar. En deze. Gotta do some work. Gotta do some work on that one yet. Het ik inbalsdingen met die kerkers hier. Aha. Dat is Scotty. Oorspronkelijk de broedertje inbalsen. And here then the office. With the bed's computer, drawing board. And Uncle Bob looking for some records of church organs. A map of Friesland with all the places where one of the organs is situated. Groot, ja. Zitten wij 16 voet zorgen, dat is toch vandaan, die kerk die heeft jaren leegstingen. Toch vandaan weer vreselijk in omgezogen. Van dat hebben we nog niet hadden. De kerk kan allemaal verwaarden worden. And that's what the organ looks like when it's sitting in the church. Uncle Bob just tells me this is one of the nicest organ chests, cupboards, covering in Friesland. Well, yeah, I seen it, Nelly. The construction of the church. Bobke, wat voor stijl kerk is dit? Hoe zou ik dit nemen? De kerk is Ja. Romano-gotisch, maar de orgel is renaissance. Aha. So. Barok eigenlijk. The organ style would be called Baroque, Renaissance. Look at the stained glass window on one side of the console. 1940, 1945. Huh? Yeah? (1940, 1945). Dat is de gedachtenis van de... Yeah, the people that died during the occupation of Holland by the Germans. And there is another little organ. And what is that van te vertellen, Bobke? Nou, dat heb ik nog wel vertellen. Dit is nog een typisch bakkere timmerorgel. Dat, ik zit er maar even in vier. Ja, ik ga het om, dat is goed. Praat maar even terug, ja. Nou, dit komt uit Gaarsmeer. En dat is verkocht van de dokters in de gemeente in Edam. Oh ja. En dat hebben we hier tijdelijk
De restauratie dat Uh-huh. So So, this is the an older Platinum organ Star. built by the firm Bakker and Timminga, had a firm that Uncle Bob has bought out in 1960. So now it is bought by one village and lent out to this village while the restoring of their original organ is going on. I'm going to go to the back part and see if I can find the keyboard. So this is the keyboard of the organ. Amazingly, and how many keys are there on a keyboard? Eh? On a piano there are 88 keys. Eh? On a piano there are 88. En op een orgel zijn er 54 keys. And there are the registers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 registers. And of course on the knobs there it will say what sound is coming through. I hope you can read it. From the camera I cannot. So, a relatively small organ, of course, well, which you can see from the whole thing. So, what's the most registers organ that you've ever built, Bob? Hoeveel registers has Sto ooit bouwd on een orgel? Oh, dat net zo wel trekje. Uh-huh. So, the larger organ, 13 registers. Mm-hmm. Uh-huh. Yeah. So, a Protestant church. So, it's the minister standing on the council that is that's the most important part. And then, of course, across from that is the college of the elders and whoever else is involved in church life. The benches, the lodges, probably every one of them rented out or belonging to one family. And the benches for the poor, initially. Now here the gravestones are in the church. So initially, of course, when the church was new, the people, especially the ones, the landowners, were buried in the church. Through the ages, of course, all the lettering has been, well, partly worn. It's hard to figure out who it was that was buried here. And that's where they are. The organ builder and his advisor. His technical advisor or his monetary advisor? What are you, Toos? Both. Uh-huh. So. So, the church seen from the choir, from the organ, the back part of the organ. From the little bit that we can see from it, see of it. And looking up. Looking up. And looking up. And looking up. I hope some of that beauty is coming out. So Betty is going to play a little piece on this little organ. The one that we were just talking about. Hey?
Oh, it needs tuning. It needs tuning. So, well. So in other words, they're preparing themselves for another job yet. Wow. Wat niet, dat kan niet op mij. Goed hoor. And it's another one of the glass in load, the mosaic, the windows. En jullie daar wat zeggen op zo'n Leuk? Ja. Gereformeerd? Ja, Ja, hebben wij gemaakt. het is helemaal waar. Met al die inzels en zo. Oh, dat vroeger van die schatten geweest. En ook in de kerk en in de basement, er waren nog